Assalamu alaikum dear students. Nan zamanga de lecture number 14. The types of acids. The acids types. The acids types should be on the basis of the number of proton. The acids type should be the proton per base pandi. Among saradwadi. Monoprotic acids and polyprotic acids. Monoprotic satawe monowe one. The number of protons produces the number of protons produces the number of proton which produces the acids which produces one proton, or we can define as the acids which produce one proton per molecule. One proton per molecule. Called monoprotic acid. Examples: HCl. Ora dace mâncă de pe uboche waciu, numele eu H plus au Cl minus rakai. Darange HNO3. Ci da care uboche mâng waciu is nitric acid, numele eu proton au plus NO3 minus rakai, mean minus 1. Balde CH3COOH. H2O da mule sara kai CH3 COO minus plus H plus. Goreji. Eta acetate anoi da acetic acid de deta sarka oi vinegar o morta oi deke mi o proton de no da acids chidi da manga on the basis of number of proton divide kari aga acids gora number of proton per basis mani acids munsara blocks mani monoprotic acids now polyprotic acids. Monoprotic acids are the way acids you produce your proton per your molecule ke and a molecule you the HCl da balle de ke har yo proton produce ko adeta vele shi monoprotic os mamanga rashu polyprotic tarafta. The acids which produces more than one proton. Polyprotic acids. What are the numna patali? The yawna se waikana, da musara poly rari. The acids which produces more than one proton. The acids which produce more than one proton per molecule. Vedete se vedeți? Data vedeți polyprotic acid called polyprotic acid. Corrigi delta mangăului și de iau neziat proton. Example mang sarade H2SO4. Avarashi de ubopa mojud găi 2H plus da 2 proton shu au SO4 minus 2. 2 proton shu. De iau neziat. H3PO4 phosphoric acid da produce 3H plus PO4 minus. देखो क्या लोग है तामंगला राके सुमरा राके 3 proton और दामंगला सुमरा proton राके
دا موږ له 2 پروټان نو د یو نه سی واخلو نو دې ته ویلی شي دې باندې -2 دی دې ته ویلی شي پولی پراټیک ایسیډز هغه ایسیډز چې هغه په مالیکیول کې د یو نه زیات پروټان پروډیوس کوي هغې ته پولی پراټیک ویلی شي دا موږ سره ټایپس آف ایسیډز انشاءالله لیکچر نمبر 15 کې به موږ ټایپس آف بیسز چې دی هغه ډسکس کوو دې حوالې څخه څه کوېسچن تاسو کامنټ باکس کې هم تاسو کولی شئ شکریہ